Juan, kumusta? Okay, so for now we are 21. So kindly turn on cameras before we start. Oban, wa pa nag-on sa camera. Sir, di ko kabaw nga ng OBS ang camera, sir. Hindi ko ma-change. Anong OBS man na inyong dagway? Nag-stream mo? Ambot lang, sir. Ano eh? Ang uban, wa lagi nag-on sa camera. Naka-schedule na mo to face-to-face classes? Other subjects? Wala pa? Ako pa na-schedule yung mga maestra. Itong pangutanon niya itong ganuwa pa. Sige, so thank you. So let me share my screen for now. Madungog ra kung tingog. Yes, sir. Madungog ra. Sige. So actually I was supposed to be on a meeting today at UC Mambaling. And then sagdiilan sa to sila dito mag-meeting. Basig mo gamit ra to sila online. Join lang ko sa ilang online niya. Ayo kayo good Mambaling. Anyways, so today we are going to continue the discussion with data structures and algorithm, and we are now in the next chapter, that is the linked list. Okay, so part of which is available in the PowerPoint slides in here. So let me open the slides for linked list. So by the way, in our previous activities, take note of the submissions. So I guess there are already due on the activities. Ano siya? Bitset, which is today. Gamay pa ni submit. For array, okay, 32. For the array list atong tanan. Although di pa ni karon ang array list, dugay pan, 31 pa, next week pa din ang array list. Ang module karon katong bitset. So next of our discussion, we'll be discussing again in here linked list. So let me open linked list so that we can discuss linked list. Okay. So let me start the presentation. Okay, so this is linked list. This is under the midterm topic. So when we say of a linked list, so a single linked list, or what we call a singly linked list, is a sequence of elements in which every element has linked to its next element in the sequence. So a linked list is represented by what we call as node. So again, linked lists are represented with nodes. Ano ang atong nodes sa? So our node contains two. Okay? So the node contains a data, the data part, and another part which is the link. The data holds the item that you would want to store inside the node, and the link points to a pointer that points to the next address of the next node, or probably pointing to null. So kana si data mugunit na sa value nga imong pagunitan, nya kana si link mugunit na siya address sa sunod nga node.
or it will be pointing to the next node. Okay? So let's try to look into the linked list. So in a single linked list, the address of the first node is always stored in a reference node known as the head. Or in some books, it is referred to as front. Always, next part is a reference part to the next node, which must be a node or must be a null value. So earlier, we have already mentioned that the node consists of a data and a pointer. So mao ni ang usa ka node. Ang usa ka node na ay data, nasa siya pointer. So this one pertains to one element inside our linked list. Nakalink na siya in such a way that the first element in our linked list, called as the head, will be pointing to the first node. Let's say, for example, this is the first node. Kani siya ang first node. This is the second node. This is the third node. Being the head, or again the front, this will be pointing to the first node. So kani si head, mo point na siya dito sa first nga node nato. So ang atong node, kaning atong usa ka node, will contain a data and a pointer next to the next node. So mo point siya dito sa sunod nga node. Mao na nga siya dire is pointing to this node, and then the second node contains another data or an item that it is holding, and also a pointer to the next node. So again, this one points to this node, and then this node contains the data C, and this one points to this symbol represents null. That represents null. So meaning that already points to null. Wala na siya gipointan sunod. Gitawag na siya linked list kay nodes na sila nga nakalink. Mao na siyang linked list. So, unsay kalainan sa linked list with the array? So, if we try to recall, in the array, it is a continuous memory location. It is an abstract data type sa nga contiguous ang memory location. Meaning, sunod siya sa memory location dito. Whereas sa linked list, na tendency nga dili siya magsunod sa imuhang memory location. Kaya nga naman, one node might be placed in a different memory location, and the other node is also placed into another memory location. Unlike sa array nga dito sa memory, gasunod na daan imong index 0, index 1, index 2, index 3, and so on. Now, what are some of the problems that we have encountered sa array? Sa man tong mga problems nga itong na-encounter sa array? Can anyone? What are some of the common concerns in an array? Unsay inyong mga, based on coding, the array exercises, unsa may inyong nakitaan nga problem with the array? Anyone? Hayo. Ayo. Anyone? Mura mag-ako rin nagstorya din. Any problems that you have observed when we implemented the array? Wala mo na-observe sa array, nga problem sa array? Wala. Sige, so I'll try to mention a few ha. So in an array, the size of the array is usually fixed. Kung mapuno ang ato ang array, then we can no longer store elements. Because during the time that we create the array, the size is already declared. Pagbuhat na to sa atong array, pag-construct na to sa atong array, declared na to daan ang size. So if you say if the size of the array is 10, but you are going to place more than 10 elements, then we would have problems on the array. That's one of the problem when we try to use arrays. What is another problem with an array? Another problem that you might have encountered in the array is that when we try to insert at a particular location, or when we try to delete a particular location, example, dirita sa tunga-tunga nag-insert
Sa pag-insert nato sa tunga-tunga, then we need to move all of the items that are beyond the inserted location. So katong mga gipang-insert nato dito, nag-una ato, dapat ipang-move to nato one position to the next. Sa example, if we have 1 million elements in our array, then we stored at the first location. What happens? We need to move all of the 1 million items. Sa another instance of another problem of an array is that when we try to delete an item, that is not the last element. So if we are trying to delete an item in the array and it is not the last element, what happens is that, may tabo niya, we need to move the items one position backward. Kaya kung mag-delete sa first location, then we need to move all the items to the vacant location na naa sa ato ang array. So that is the constraint of an array, which is solved when we use linked list. So when we use linked list, the size considerations or size problems that we are dealing with the array is solved. Kaya nga naman, sa linked list, you can always add a node. You can add and add, create a node without the linked list being full. It's because of wala man ta nag-specify of creation of a linked list with a specific size. Wala man siya nga limitation. Another one is that when you try to insert or delete a particular item in a linked list, you are not necessarily required to move the items one position forward or one position backward, depending on the operation kung mag-insert ka sa array kay mag-forward man ka atong items. Kung mag-delete ka, then you need to move the items backward, which is not found or which is not a common constraint in the linked list. So mao na siya advantages and disadvantages of having linked lists. So usually in data structures, duha jud na siya ka implementation. The code can be implemented using an array or the code can be implemented using a linked list. Human naman ta sa array, array ta sa sunod sa linked list. And all the other data structures or abstract data structures will be based on the implementation of the two. Diri ra jud na siya. It can be based on an array or it can be based on a linked list. Sige, so let's proceed. So what are the operations in a linked list? So the operations in a linked list are similar to the operations that we have in an array. So you can create a linked list, you can display the items in the linked list, you can insert an item in the linked list, you can insert at the front, at the end, or at a specific position. Also in the deletion, meaning you can delete in front, delete at the back portion, or delete at a specific location. Ano yung nakanindot sa linked list. Another way, other operations are also available in the linked list, such as katong mag-search mag-search, mag-sort, available po na siya sa linked list. So let's try to first create before doing the operations, let's try to first create the node. Kani si node sa ato sa ning buhaton, because the object node will be used when we try to create linked list. So let me try to open now our Eclipse IDE. Let's try to close all of these codes. Close tani. Close. Manaman taan sa array list. Okay, so let me close the project. Okay. And then let's try to create a new project. Create a new project. That's a new Java project, for which we will call this one as a linked list. Okay? Uy, na-include sa nga.
module java.info. Diliton di ay tani kay na-appeal na po ni siyag check. And then let's try to, huwag tang lagi, ang na-delete ang tibok project. Create a new Java project. Call this one as link list. Okay? So in our link list, we'll try to first create our first class, which is the node class. So we say this is class node. Node, N-O-D-E. So this is a public, and the superclass is the object. No interfaces yet. Let's try to create now the node. So the node class will contain two. So the first part of the node will contain the data, and the next one will be the second one will be a pointer to the next. So we say private, and let's say, for example, that this node can hold any item or any type of item. It can hold an integer, a character, a string, an object, and so on. So what is the recommended for this one is that the data can hold anything. Thus, we will try to create a data kaning atong data which will be derived coming from the object class. So we say private object data. So this will hold the item inside the node. So any item. And then another one is private node next. Ano si nexa? Ano ang atong pointer? We call this one as the next. Okay, so that is our next. And then we will try to have the constructors. So we have constructors. So we say public node. So first constructor, nagbuhat tag node pero wala pud siya next. So we say next is equal to null. Data is equal to 0. So wala lang sa isulod, 0 lang usa. If you want, you can also say data equals to null. Pwede rasad na siya. Another constructor, you can create a node wherein you can specify the item that will be stored in your node. So you say item and a pointer next. Okay? So you say you say this is the data and a node next, wherein we're just going to say this dot data equals this dot data equals to the data. So meaning kaning data sa taas atong gi-assignan sa data nga naa diri. And then this dot next is equal to next. Ani di ay siya sa nindot kay musulti siya sa color na kaning data nga blue, ani nga data na sa taas. Kaning data nga gray dire, kani siya nga data, mao na siya nga data. Okay? You can also create a constructor of the node wherein this will contain a data but no pointer next. So you can just simply say this dot data equals to data and this dot next equals to null. Nga na, buhat ka og node nga walay sulod na ay data na ay next, na ay data wala siya next. So after the constructors, we now try to have the setters and the getters. There's already a built-in code in here to create the setters and getters. Pero ayaw lang og gamita, tara, generate
getters and setters, pero ayaw lang ni gamita. Amo lay buhat sa getters ug setters. Sayon raman. So first we have our setters. So public void set data. This will contain object data. And this will say this that data equals to data. And another one, public void, okay, set next. This will contain node next, and this will have this that next equals to next. So after the setters, we now have the getters. So in the getters, we will try to return according to the value or the data type that we have in our object next, object data and node next. So we say public object get data. So this will just say return data. So object ang iyang return type. Ay si data object manggod nara. Object iyang return type. And then public node get next. So this is node ang iyang return type kay si next node man. Sa node man na si next. So we say return next. And another one might be that we can create, aside from the setters and getters, you can create katubitaw is equal or katong equal compared to sa pa to. Upat man to, di ba? Nga atong gikuan. You can use that one. But for this application, we can use the equal, which we are going to use to compare a data item coming from another object to the data in here. So we say equals, we say public boolean. Boolean kay mo return man siya true or false depending on the comparison on the equals. Boolean equals, we say in here object, that is the item, ang item nga itong i-compare sa ato ang data. Mingon rata if item is equal to data, then we can say return true. Otherwise, so we say else, return false. Okay, so that's already our code for, okay, that is already our code for the node. Any questions so far with the node class? Na questions sa node class? Questions? Wala? Wala ra, sir. So let's proceed now with our, okay, with our linked list interface. So what we're going to do is we'll try to click this one, right click new. Let's create an interface. So we'll call this one as the linked list interface. So this is an interface. No modifiers, no extended interfaces, finish. So in the linked list interface, this will now contain all the methods that we would want to be implemented in our linked list. Pareha tong sa add. Sa add, tulo man to kabuok sa. So let's try to create public boolean add an object data. Okay, so this will add a particular object item. So we'll say this will add the item at the beginning or at the start of the linked list. Okay. Another one is that we can add at the last, or what you can say, add rare. So we say public boolean add rare. So this is the object item that will be added. So this will add the item at the end or at the rare of the linked list. Link.
Another one is that we can also add, given a specific location. So, maka-add tag item at a particular location. So we say public boolean add lang gyapon, pwede ra na siya pareha og method name as long as lahi siya og parameter. So we can add an item given a particular location. So kani siya, this is what we call as, unsa gani ng methods nga pareha og pangalan? What do we call that in Java? Ano na siya? So tawag na ta ng methods nga pareha og pangalan or method name. Method overloading. Kung pareha ra sila diri og pangalan, ang mga methods, method overloading na siya. Kung pareha mo og method name sa imuhang parent or pareha mo og parameters, then that is what we call as method overriding. Pero kung naara din na sa imuha, that's method overloading. Methods nga pareha og pangalan pero lahi og parameter. So going back, we have an overloaded add method in here. So this will add the item at the specified location in the linked list. Okay? So mga na atong add. So after the add, we also have the method for remove. So we say public boolean remove. Okay, so this remove method, this will remove the item at the beginning of the linked list. So after remove, might be that we can remove at a particular location. So we can say that is remove at. So we say public boolean remove at. So sa remove at, might be that we will specify a particular location. So we say int location. Pwede raman tag walay at diri actually. Sa pwede ra nig walay at. Kay kani siya wala man, kani siya naa. Walay parameter, kani siya naa. And then sa pa remove. So natay add rare, so wala tay. So again, this will remove an item at the specified location in the link list. So another one is remove at rare. So we say public boolean remove rare. Okay, so this will remove an item, remove the item at the end or rare of the link list. So na atong mga add o remove. So of course, naay ako ang i-implement na po inyo ha. Another one is the public. Atong mga helper methods na to, helper methods, katong methods nga motabang na to sa boolean is empty. So this will return true if the method, or sorry, if the linked list is empty. So this will return true if the linked list is empty. Another one, another helper method, wala tayo is full, di man siya mapuno. The public void clear. So this will remove all the items in the linked list. After the clear, we also have a method that will, let's say, a method that will display. Public void display. This will display all the elements or the items in the linked list. Is empty clear display size
public int size. So this will return the number of elements in the linked list. So mana siya, clear, display, ang pa may kuwang. So paiwa na to. Search. Sa search na ba te? Wala ta naka-search. Search. Oh, wala ta naka-search. So mo search ta, might be we can say public boolean search. So boolean lang siya sa kay this will return say atong i-search object item. Ang item nga atong pangitaon or you can say data. So this will search the item in the linked list, will return true if the item is found in the linked list, otherwise false. Will return false. Okay? So these are all the methods inside our linked list interface. Ubay-ubay sa. So naagapon ana akong i-implement, naagapon inyo ha. Di dyan na mawat o tangan inyo ha. Ito nga dyan tanis trabaho. Okay, so let me try to check ang say problem sa akong node. Save. How about this one? Wala na. Save. Let us try to create a new class. Let's say this is my link list. Pangalan ako my. So the interfaces, you can remove the interfaces. If you want, you can also add the interfaces. So you can add the interfaces. Ano lang sa siya, wala yung interface. We'll try to manually add the interface. So we say implements link list interface. No, na error kay wa pa man nato gipang implement ang methods. So we will try to copy and paste all. And then we will be implementing the linked list. So based on the PowerPoint, si linked list na ay gitawag og head. For some, there's also what we call as a counterpart, which is what we call as the kung head na kay tail, or what we call as the rear. So, aside from that, you can also rear, so front or rear. So you can say head and tail or front and rear. So let's try to create the head and the tail. So head and tail. So we say in our code, public node head and tail. This will be called as also the front and rear of the linked list. Aside from that, we will be having a variable count, which will count the number of items in the linked list. So we say public int count. So this will count the number of elements in the linked list. So we'll have the linked list constructors. So these are our constructors. So we say public my linked list. So initially empty, meaning wala pa siya isulod. So meaning our head, our tail is equal to null. Or you can say head equals to tail. Head equals to null, tail equals to null. And then we'll set initially count equal to 0.
If you want, you can also add other constructors like a linked list that will have particular value of the head sa pointing to. And then let's start with the methods that are found in the linked list interface. So we have the method add. Okay? So method add. So let's go back to the PowerPoint because there are a few algorithms that we can follow in performing the add of the items in our linked list. Ano siya? Linked list operation head. Perform the following steps before implementing actor operations. Okay rin na siya. So displaying a single linked list. Di pa tayo mag-display. Inserting. So when we try to add an item, the following can be performed. So inserting at the beginning, inserting at the end, inserting at a specified location. So ako i-perform ani, inserting at duha lang ako inserting at the beginning and inserting at the end. Kamo na anang ikatulo. Okay? So inserting at the beginning. So in inserting at the beginning, we have the given algorithm. Create a new node with the given value. So again, create a new node with the given value. So kinsa man na si given value? Ayan eh. Mag-create ko no tag new node with the given value. So might be that we can construct the new node given this item in here. So we say node, new node, okay, mao na itong new node, equals to new node item. Sorry, saan na to? New node item pointing to null. Muna siya step 1 sa step 1. Meaning nagbuhat ag node. Kung hatok pa ng drawingon, MS Paint, sama ni atong initially natay gitawag og head, tapos tay gitawag og tail. Sa initially head and tail. Okay, so take note, initially, head and tail points to initially null. Sa null pa na sila nag-point sa pagsugod. Kaya nga naman, pag-construct na to, head equals to tail equals to null. Tapos si count is initially set to 0. So pag ingon na to nga mag-add ta og element sa tuang node, so ningon ta nagbuhat sa tag node. Buhat tag node, are lang ta skilled, butang ta dirig at temp. Template atong tawag. Kung pagbadlis. So this contains the data. And aside from the data, the pointer next. Tama na ato ang temp. So karon nagbuhat daw ta og gitawag og new node. Tama na atong new node for which kung unsay value sa atong item, mo na siya ang masulod dito. New node equals to node item. Mo na ato ang gitawag na to og new node. Kung example, ang value sa atong new node kay 10, na siya 10. Kanya initially pag construct nato, ang iyang pointer kay null or ang iyang next will be pointing to null. Meaning this one points to null. Sabtan? Kung mag-add ta og node sa tuang mag-add tag node sa tuang linked list nya wala pa siya sulod sa sayon ra kaayo kay nga naman dapat si head o si tail instead of pointing to null dapat ato ra siyang papointon didto sa
new node. Sakay para masulod to ang item dito sa atuang linked list. Tapos si count atong punan, si count dapat mahimong 1. Sa kana kung walay sulod, si head o si tail atong papointon didto. Di ba? Pero kung nana siya sulod, ingani po siya kung nana siya sulod. So what if, for instance, mag-insert na po kog bag-o nga item. Okay, so kung mag-insert kog bag-o nga item, let's say my new item is 15. So kani siya mauna ni ang new node karon, ang 15. So naay kalainan kung wala pay sulod ang akong linked list or kung naanay sulod akong linked list. Kay ngani man siya. Kung naanay sulodaan imong linked list, usara imong ibalhin. Dapat ang imong buhaton kung naanay sulod is that kani si new node papointo nimo kung asa nagpoint si head. For this case, si head nagpoint din dapita. Initially kani siya nagpoint na siya to null initially kay pag-construct nimo gipa-point man na sa null. So karon kay imo man siyang i-add dito sa imong linked list, what you're going to do is you set the pointer of the new node next to where the head is pointing. So kung asa nagpoint si head, adto siya mo point. Unsay nahitabo? Si head initially was pointing to this one, so si new node dapat mo point kung asa si head nagpoint. Tapos, okay? Tapos iniguman tangtango na nimo asa nagpoint si head. Si head was initially pointing to this one, so dapat mo tangtang na siya. Wala na ipaduol si tail ha. Si tail din gyapon mo point. Okay? Tapos si head initially nagpoint diri, dapat imong papointon kung asa nagpoint si new node. Meaning masumpay na siya. So ang imong head now is pointing to 15, kanya si 15 ang iyang next kay 10. Mao na siya linked list. Mao na siya naka-linked list. Tapos si count imong himuong 2 plus ani mo 1. So if we try to go back to the algorithm, mao ni ang algorithm. Create a new node with the given value. Check whether the list is empty. Nganong tan-awan man nato kung si list empty? Kaya again, kung wala pa'y sulod, si head o si tail atong ibalhin. Pero kung nanagani sulod, si head ray atong ibalhin. Si tail dili mausab. Ay si tail nagpoint man siya sa kinalasan nga value. If empty, then set new node to next equal to null and head equals to new node. For this case, it was assuming nga walay tail, pero kita nagbutang tag tail sa atuang linked list. Step 4, if not empty, then set the new node next equals to head and head equals to new node. Mato atong gibuhat sa kung dili gani puno, ang next ni new node atong papointon kung asa si head, tapos si head atong papointon dito sa new node. Example, magpuno taglain nga value. Mag-add na pud taglain nga value. Let's say mag-add ka og 20. So unsay mahitabuan ni? Ngani naman siya ang dagway sa atong tarungon ha. Si tail na dinhi. Si tail mag-point. Ani, tapos kani siya, mao na ang tail. Tapos kani siya dinhi, ato lang itarong og kuan. Kani siya na dinhi. Mao na ni atong bag-o nga node. Let's say for instance, the new node will be 20. 20. So this one will be pointing to null. Tapos si head was pointing to 15. So again, this one will be pointing to this one. Ayaw putla kay maputol na, crucial kayo mayagaw na dito sud sa memory. Putol na imong data. Okay? So kung
Nanay sulod, again, unsa atong pabuhaton, buhatag new node, tapos ang next niya, instead of mag-point signal, atong pa-pointon dito sa head, kung asa nag-point si head. So, next will be pointing to head, okay? Tapos, si head, instead of pointing to this one, head will be transferred to the new node. Para masumpay, nga ang head is pointing to 20, 20 next is pointing to 15, 15 next will be pointing to 10. Ay, nga na siya. So, karon atong i-code. So let's try to code the algorithm. So ningon siya diri, create a new node, check whether the list is empty. So, checking whether the list is empty. So mingon dayon ta ito tong code. Mingon dayon ta if is empty, wa pa man din na implement atong is empty. Pato sang i-implement si is empty, asa man to si is empty. Saan to na to pagkaibaw nga empty siya? Saan na to Return pagkaibaw nga? 0, sir. Ha? Return niya 0. Equals to 0. Count is equal to 0. That's one option. What is another option? Another option. So ningon siya, count is equal to 0. That's good. Pwede na siya. What is another option? Gamit og So that we can say statement, sir. that the... Ha? Gamit og if. Gamit og If. Marwin? Gamit og if nga Oh, statement, sir ba? If count is equal to 0. pero i-if ni mo si count ra gihapon. Oh, sir. Si count ra gihapon. Sa? Another option is that you can use the head or the head. So if head is pointing to null, then you can also say that the linked list is empty. So another option for this one is that you can use the head. So pwede ka moingon. Return if head is equal to null. If head is equal to null, then we can say that the linked list is also empty. Pwede bisag asa na nilang duha. Pwede na siya. Kumano na si is empty. So kung empty gani, sa ito buhaton si is. Ay, by the way, boolean din atong adsa. So dapat na tay return value. Boolean return value equals to false. So natay return value ret val. So for now, it will be set to false. So if walay sulod unsay buhaton, kung walay sulod, ingon rata, if walay sulod, set the new node equal to null, set the new node next equal to null, and head equals to new node. But for our case, sa pag-construct nato, kay ang iyang next, gipoint naman na daan nato null, meaning we just be pointing the head to the new node. Or what we can say, or what we can also add is that the tail is equal to the new node. So we can say head equals to tail equals to new node. Hello? Kung walay sulod, si head o si tail atong pointon sa new node. What if naa siya sulod? So kung naa siya sulod, then we'll perform the katong ganiya sa to. Kung naa siya sulod, si head initially pointing din na. So kaning new node next atong pa-pointon kung asa nag-point si head. So mingon ta new node that set next to not null but rather head. Kung asa nag-point si head, mapoy-pointan sa new node dot next. So again, this is new node dot next atong papointon din na kung asa nag-point si head. Ay diri man na si head ganiha, di ba? Dini na siya karon atong papason na si head atong papointon sa new node. So mingon ta sa atong code head equals to new node. Okay? Apas? Tapos, kay nabalhin naman to si count atong klasan, count plus plus. Unsa pa? Count plus plus. Retbal equals to true. Then,
return set val. Nasabtan ang add. Sagdisa ng errors. Nadyo na errors, wapam ta nag-implement sa atong methods. Okay? Sabtan ang Boolean add. Any question sa add? Wala question? None so far, sir. Sige, so atong i-implement si add rare up. Si kuan diya isa si display. Ato sa nang i-implement si display para matistingan to nato si add. Si size, sayon raman ni mo yung rata return count. Ano na si size? Si display ay atong i-display ang ato ang linked list. So ang pag-display ani nga ni una ako sa ning i-arrange og tarong. So mao ni ang head, kani siya mo point diri as next. Ana siya pointing dina ya si tail na dina kay si tail si kinalasan man sa. So kung mag-display ta, inigpa-display nato dapat moingon ta link list. Ingon ta open curly braces. Tapos dapat ngani siya sa kani kuhaon ni natang first value which is 20. Tapos tanaw nato kung napay sunod. So kung napay sunod mobutang tag kama. Tapos adto na pud ta sa sunod atong i-display ang 15. Tapos butang na pud tag kama kay na pa man siya sunod. Tapos i-display na pud nato ang value sa sunod 10. Kung ang iyang sunod kay null now, meaning wala na nay sunod, di na ta mo butang og kama, di na sad ta mo padayon og display. Mao na na. Tapos butangan lang nato og curly braces nga naa sa end part. Para ma-display og tarong ang atuang linked list. Okay, so unsaon man na nato sa ngani imong buhaton maggamit ka og tawag og temp node gyapon na siya nga pointer. Okay, si temp imo na siyang papointon kung asa nagpoint si head. Si head naman diri sa so si temp imong papointon kung asa nagpoint si head. Hangtod si temp dili pa na siya equal to null. So kung si temp dili pa equal sa null, meaning mag-display pa tag value. So buhaton nato si temp, kuhaon nato ang data ni temp atong ibutang didto 20. Tapos tanaw nato iyang sunod, ang iyang sunod dili pa man null sa. So kung dili pa null ang sunod, magbutang tag kama, nya dayon si temp ato na pong ibalhin diri. Mawagtang na ni siya. Okay? Mawagtang na ni. Tapos, kuhaon na po na itong value din sa temp. Ato na pong ibutang din mo ng 15. Tanaw na po na ito iyang sunod. Kung ang iyang sunod kay dili panal, butang tagkama. Tapos, balhin na po na dito. Si temp ato na pong ibalhin dito. Ato na pong ibalhin dito. Tapos, ato na pong kuhaon ng 10. Kuhaon na itong value nga 10, atong ibutang dito. Tapos, i-check na to ang sunod niya. Ang sunod niya, null naman. So, meaning wala na, stop na. So, that is the concept of display. So, let me try to create the code of the display. So, in the display, we say node temp. Si temp atong papointon kung asa nag-point si head. Tapos, magbuhat data sa atong string buffer. Katong butangan na nato sa atong output ba. String buffer SB equals to new string buffer. Tapos mingon ta SB.append. Ang atong unang i-append katong linked list. Tapos curly brace. Mao na. Tapos ato na din tong ibutang sa sulod katong 20, 15 ug 10. So mingon tag while loop, while temp is not yet equal to
while temp is not equal to null. Kung si temp dili pa equal sa null, so magsige tagkuha sa data, utangan na to kama kung napay sunod. So mingon ta sb.append temp.get data. Temp.get data. Mana sa? So again, going back, si temp na diri pagsugod. Si temp na diri pagsugod sa temp is equal to head sa string buffer SB, so mao na atong SB. Ani siya atong SB. So, nagbutang na taan ni daan sa tapos ningon din tag while temp is not equal to null. So si temp dili pa equal sa null, so atong kuhaon ang value, mano ningon ta temp.get data, gikuha na tong data niya atong gi-append dito sa string buffer SB. Nya dayon magbutang tag kama. So atong tan-awon kung ang iyang sunod null na ba or dili. So mingon ta if temp.get next is not equal to null, get next method not equal to null, okay? Kung dili null ang iyang sunod, then we are going to append. So mingon tag sb.append kama. Okay. Okay. Kung mao na iyahang sunod dili pa equal sa null. Tapos si temp ato na sad siyang ibalhin dito sa sunod. So mingon ta temp is equal to temp.get next. Para si temp kung naa din si temp kung naa din ang temp, si temp mabalhin sa next. Ana siya. Temp is equal to temp.get next. Until maabot sa kinalasan, yan ang balik-balikon, yung balik-balikon. Kung ma-false na gani na ang while loop, then mo append ta sb.append curly brace. Close curly brace. Okay? Mao naman tingay na ang display. Isa ka nagsugod na tingay itong meeting na kaspikas. Okay, so mao na tingay na ang display. Karon buhatan na to. Di pud ta maka-implement ka, di sad ta maka-testing kay napay mga methods nga wala pa na implement. Ato sa ning pangkuhaon. Search, wala pa man si search, ato nang ibalhin dito sa taas. Okay, so kana ra tulo usa. Para dili pa ta mag-implement ani nila. Okay. Kani dinhi search ato sa ning comment. Kani siya atong i-comment. Okay, so now, wala na yung error. Asa may error ni? Method is empty. Si is empty na din ha. Empty atong i-gawas. Okay, wala na error. So karon magbuhat tag test class. Okay, test class test link. Test link. We will construct the statement public static voids means and then we are going to say my linked list L equals to new my linked list. Okay, and then we will say L dot add 10, L dot add 15, L dot add 20.
And then in between, we're going to say L.display. L.display, copy and paste, 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 paste. So this will display nga wala pa isulod. Display nga nag 10, 15, 20, and so on. Pumudagan. Run. Asang output. F11. Ay, sa atong display. Wa pa din nato gi-display. Ang SB wala nato gi-display. System.out.println SB. Mao din way makita ang output. Ahay. Anara. Linked list nga empty, linked list nga nag-add og 10, linked list nga nag-add og 15, sa front na nag-add, linked list nga nag-add og 20. Open sana akong link sa Zoom. Yan, hindi mo ko makapag-discuss dito. So next will be performing the add rare. Add rare. Okay, so add rare, this will add the item at the rare. Asa man to si add rare? Add rare. Ano din eh? Okay, so add rare, kani. May copy, paste it in here. Balik ta sa slides. So ningon dire add at beginning, inserting at end, so adding at rare. So create a new node with the given value. Check whether the list is empty. If empty, then set the head to the new node. Otherwise, if not empty, then define a temp and then initialize to the head. Sa kaya nga naman, si temp, imong pa-pointon dito sa head, na imong pa-adtuon si temp sa kinalasan. Tapos dito ka mag-add sa katong new value. Pero karon kay sa ato ang implementation na amantay tail, dali ra. Kay kung naisod ang ato ang linked list, adto ra nato pa-pointon kung asa nag-point si tail. Adto ra nato ibutang, di ba? So let me try to have an explanation ha. So let's say for example, nanay sulodaan imo ang linked list. Nanay sunodaan ang linked list. Tapos mag-add ka sa rare. So kung mag-add ka sa rare, sayon ra. Ano man, kung mag-add ka, let's say for example, mag-add ka 30 sa rare. Buhat kag new node, 30, tapos kani siya imong pa-pointon to, this one you point to null. Okay? Tapos, sayon ra. Kung mag-add ka sa rare, untay mong buhaton, ang tail, ang iyang next, imo rag isumpay sa new node. Plasan nimo si count, and then that's it. Kana kay naaman tay tail. Pero kung wala tay tail, mao to gibuhat dito sa algorithm. Si temp imong buhaton, imong pa-pointon to head, nya imong padaganon si temp until maabot siya ni tail. Maabot siya sa kinalasan. Kung naabot na siya sa kinalasan, dito nimo i-add sa sunod. Okay? So that was the algorithm. Pero karon kay naaman tay tail nga atong gibutang, then you can just write away. Say tail.next equals to new node. Okay? Provided nga na kay tail. Pero kung wala kay tail, mo ito imong gamiton si temp niya. Si temp imong padaganon dito sa kinalasan sa tail. Okay, so let's try to implement the code.
Nagyapon tayo Boolean, retval, set initially to false, then create the node, new node. So say node, new node equals to new node item pointer next is equal to null. I-check na to if empty. So is empty. So, check na to kung empty ba. Kung empty gani, saan raman to kung empty sa? Ngan rata head equals to tail equals to new node. Okay, mao na sila. Pero kung dili gani empty, kung na gani sulod, so else, kaya itong buhaton, si tail ra, itong ipapoint dito. Tail dot set next new node. Mana? Ma-add na siya sa kinalasan. Tapos count plus plus retval equals to true, return retval. Check daw. Analyze. Napabay kuwang. Analyze kung naikuwang. Wala na naikuwang. Pero mao naman tingay na. Ay, si tail di ay. Si tail dapat atong ibalhin. Dapat si tail mauna ni siya. Mahimo na siyang kinalasan kay si tail na apa man gihapon diri nagpoint sa napa siya diri na point. Dapat si tail atong ibalhin diri kay na naman ni diri ang kinalasan. Okay, so mingon tag tail is equal to new node. Or you can also say tail is equal to tail that set next. Tail that get next. Pwede nga ni ay. Tail equals to tail that get get next. Pwede sad na siya. Pero pwede rasad ni. Si tail imong papointon dito sa new node. This is the option. Atong testingan adto ta sa ato ang test link. So ingon ta l.add rare 30 l.display add pagitaglain l.add 50 then another display F11. Okay, kuha. Sakto. Palagi sila mag-start. No question so far? Padayon ta? Add rare. Ano si add at a specific location? Kamoy mo buhat ha? Gamita to katong temp nga inyong paihapon kung asa siya dapita ibutang. Tapos remove at the beginning. Kani atong i-implement. Removing at the beginning. Remove. Okay, sa atong ipasaka. Remove. Okay? So in removing the item, okay? So in removing the item, balik ta dire. Atong limpyuhan. Wala na null. Muna ni si tail.
Si removing at the start. So, unsa ray atong buhaton sa removing at the start. So, tanaw nato kung so ito yung gibutang dito, removing at the start. So, deleting at the beginning. So, check whether the list is empty. If head equals to null. If empty, then display the list is empty. Deletion is not possible. Otherwise, if it is not empty, terminate. If not empty, then define a node pointer temp and initialize to head. So check whether the list is having only one node. Tanaw na to kung usara ba or kung daghan ba. Kay kung usara, dali ra. Delete ka to ramang usa diliton. Head equals to null raman ritso. Pero kung daghan gani, di na to ma ritso. Kinanglan ato sang i-move si head. Tapos ang katong node yun atang diliton. So nga ni siya sa kung daghan ganig sulod, nga ni ta na kay temp. Ano imong temp, imong pa-pointon si temp kung asa nag-point si head. Tapos kay diliton man atong kinaunhan, so ang buhaton si head atong ibalhin dito sa iyahang next. Maputol na ni, mawagtang na ni. Tapos ani si temp ang iyang next atong pa-pointon to null. Ato na siyang pa-pointon to null. Meaning naputol na si head na dire, si temp mao na ni. Kani siya nag-point to null. Naputol naman siya. Tapos ato pag yung buhaton si temp ato pa yung pa-pointon to null. Ato pag yun siyang pa-pointon sa null. Kani ang nahitabo ani si temp atong gihimong null, kani siya naagapon sa memory. Wala na nag-point niya, wala na pud siya gipointan, mao na gitawag og garbage in the memory. So if there is a garbage in the memory, then Java will be removing the garbage in the memory via what they call as the garbage collector. So, nakanindot sa Java kay ma-detect sa compiler sa Java, ma-detect sa GBM nga nakay garbage, wala na siya gamita. Garbage na kay wala na nag-point niya, wala na pud na siya gi-point. Mao na nga yan na nang i-remove sa memory. Delikado man na siya nga mag-reside yapon sa memory kay nagtuog yapon si Java nga napay nagamit ana niya. Mao na nga iyahang i-remove. Yes. Na-remove, na-accept. Accept ang paper. Okay. Paper na mo ni Miss Jean. Kusang reply yan ha? Research magod niya. Na-accept. Okay. Okay. Na-accept. Very good news. Na-accept ang research for publication international sa international research. Ms. Jean Karing Incong. As your abstract has been reviewed and evaluated by the organization, we congratulate on your acceptance. For the virtual oral presentation, are now directed to prepare a 20-minute virtual pre-recorded as much as possible. Okay. Okay. Nindot, kaya na-accept. Sige. Na-excited sa na-receive nga news. Mau lagi, magklase pa man ta. Nya na lang to siya, bahala na to. Magklase sa ta. Atong dalion na. Kaya pa ko'y buhaton ato. Buhatan pa to na kong request.
Moving forward, so let's go into remove. So mag-remove tag item sa kinaunhan, remove at the beginning. So we say Boolean retval set to false. Anong Boolean? Pero wala ra gyapon nato gamita ang pagka-Boolean niya. Pwede na niyo gamiton, initawag ninyo sa function to compare nga naka-remove or naka-add bagyod kay basin og after or while the operation is being done, saan nikalit siya ka error mo na siya. So let's try to go. So retval sa retval equals to false, tapos mingon tag node temp equals to remove man di isa. No, node temp equals to node temp remove node temp equals to head. Ay, dili. Tanawon sa nato kung wala bay sulod. So if is empty, kung empty, may tag ana else, kung dili gani empty, system.out.print sorry. Data may system.out.println linked list is empty, cannot remove. Cannot remove, the linked list is empty. Okay ra na. Kamulay correct sa grammar. Cannot remove, the linked list is empty. Okay? So, otherwise, kung dili empty, okay, so node temp atong papointon sa head. Okay? Tapos, ano na to, kung usaray sulod or kung daghan baog sulod. Saan man nato pagkaibaw nga usaray sulod? Sa ato ang linked list. Ha? Saan Equal pagkaibaw? to 1 ang count, sir. Oh, pwede na if count equals to 1. Another possible checking, pwede na siya sa if count equal to 1. Another one is if head is equal to tail. Kung head is equal to tail, meaning usar gyud puy sulod. Kay si head o si tail usar gyud pointan. Another possible condition, kung ang head kunya ang iyang sunod kay null, meaning usar gyud po na sulod. Pili lang mo anang tulo ha. So head that get next is equal to null. Daghan siya possible condition. Usaray sulod sa checking na siya kung usara bay sulod. If head that get next equals to null. So kung usaray sulod, dali raman to sa si head equals to temp equals to tail equals to null. Head equals to tail equals to null. Else, kung daghan ganig sulod, okay. Mana ni? Node head equals to temp, okay. Temp equals to head. Tapos head atong ibalhin dito sa iyang sunod, head is equal to head that get next. Nabalhin na si head sa iyang sunod. Tapos temp that set next to null, and then temp is equal to null. Mana nga sequence. Si temp atong pupunto ni head, si head atong ibalhin sa sunod, si temp ang iyang sunod atong inal, dahil si temp ato pa yung inal. After which, count minus retval equals to false, equals to true, return retval. Okay, that is the delete at or remove at front.
Sige, testing. Remove at front. L dot remove. Remove and then L dot display. F11. Nara 20 na remove 15. Atong balik-balik ko ni. F11. Nara 20 na remove 15. 15 na remove 10. 10 na remove 30. 30 na remove 50. O 50 ato pa dyan i-remove. F11. Narawan ay sud. What if mag-remove bagyod ta? Ingon na siya cannot remove. Sing lang. Cannot remove. The linked list is empty. Then yung display empty good. Okay, so nalipay ba na accept ang research for publication? So add item, kaning add at specified location inyo ha. Remove rare, dali raman ni, adto raman mo stale mag-remove. Inyo ha pud na remove clear kani, clear ako ani. Atong i-remove tanan. Okay, so clear. So clear. Okay, so atong i-remove tanan. So kanilang si clear ato i-discuss ha. Kung mag-clear gani ka, dapat okay. Kung mag-clear ka, ingani mong buhaton. Same concept lang sa ganiya sa temp. Si temp imong papointon dinhi. Okay? Si temp imong papointon dinhi tapos ano siya? Okay. I-check din mo kung si head dili pa equal null. Si temp ay mong papointon kung asa nag-point sa head. Si head imong papointon, si head imong i-check kung dili pa null. Kung dili pa null, so imong buhaton si head imong ibalhin sa sunod. Tapos kani siya imong i-set to null. Tapos kanina pod si temp imo na pong ibalhin diri para maputol ni siya. Ha? Maputol na ni. Mawagtang na ni siya. Tapos si head mo na po i-check kung dili pa null, ibalhin na pod nimo siyang sunod. Tapos kani siya imo na pong putlon, imong inal. Tapos si temp imo na pong ibalhin kuyog sa head. Okay? So let's try to code this one sa clear. Mura tong papointon si temp sa kung asa nag-point si head. So yung node temp hantod si head kay dili pa equal sa null. So while head is not equal to null. Hantod wala pa na null si head. If wala pa siya na null, so what we're going to do is temp is equal to head. And then head, atong ipabalin sa iyang sunod, is equal to head that get next. Ano ni? Wala na lagi siya mo. Kuan. Sulti. Uy. Ay, interface man yung chatot ring. Diri man ko nag-code sa interface, diri ta mag-code sa my linked list. Kung nga di man mo kuan, di man mo sultig sa iyo pug sakto. Okay? Tapos head is equal to head that get next. Tapos ang katong temp ato isumpay to next to null. So temp dot set next to null. Tapos tapos si temp mana ni si temp mo balik naman sa dyan. Si temp mo point kung asa nag-point si head.
Tapos sa kinalasan, atong putlon, si tail equals to null, count equals to 0. Ano pa man? Napa? Parang wala na? Mo na ni? Clear? Parang mo na ni? Clear. So, para matistingan ni nato clear, sa to atong para matistingan nato clear, ato ning tangtangon ang mga remove. Kala ni comment ang mga remove. Okay? Ang ipang comment, tapos atong iingon din na l.clear, l.display. Anara, clear, hurutanan. Hurutanan. Sige, so going back to the interface, so ang wala ma-implement is empty. Man naman ang is empty? Wala ma-implement, add at a specified location, remove the rare, remove at a specified location, search an object. So 1, 2, 3, 4. Okay ra ninyo, upat inyong i-code? Okay ra, upat inyong i-code? Sir. Sige. So, kanang upat inyo i-code ha. Going back to this one, let me change this one. Na doubly linked list ang implementation. Ananihang na. Tapos ang i-refresh. Ang close na nibi. Aga, oy. Nilag. Isa kay nilag ha. Hard. So this is not doubly linked list. Atong i-edit ha, kay naay sayop. So kani siya dapat singly linked list. Singly linked list. Tapos April 1. So okay ra na April 1? Madala ra? Or April 5? Singly linked list. 5 lang. April 5. 5. Let me open Google Drive for the uploading of the codes. For the quiz,
Quiz will be next week, March 28 to 29. Okay ra na. Quiz sa Linklis. Next week. Let's make this one as 29:30. That's sa 28, makadiscuss pa ta. 29 to March 30. Sige. Let me upload the codes. Link listers. Close ko niya. Okay. Na ang upat. Uploaded na. So just download the files. Next meeting, we'll continue our coverage for the midterm. Kuan para ba ni sa? Daghan para ba ni? Marag di dyan nato mahorotanan sa midterm. Actually, taas radyo kayo ni. Pero let's try to cope up with the topics. So next meeting, we'll try to discuss another continuation for the coverage under midterm. Okay? So any questions or clarifications for now? Questions? Question? And so far, sir. Wala. Sige. So let me stop my screen sharing. Stop. Kindly turn on cameras again for attendance. Sige. Attendance. Screenshot. Then post dito sa atong GC. Nasabtan ra tong discussion karon? Nasabtan ra? Nakapaniod to na mo? Kaundaan ha, basta magklase ta. Ang CPE kay walay face-to-face. May face-to-face. Daghan gani sa CPE. Ako'y follow up ang mga maestra. Sa atong subject, ay wala ato wala pa ang data structures. Wala siya na-appeal sa lista sa CHED. Sige, nanay nag-screenshot. Depende sa teacher kung na-ready na ang laboratory. Mananghit pa man to sa lab for utilization.